Mukama n'okwongera okubasomesa nga bulijjo bw'okola. Bannange ab'emikwano, mwongeremu akalulu nga twaniriza pulezidenti waffe omwagalwa. NRM oye! Museveni oye! Uganda oye! Kale mbalamusiza mwena nsanyuse okujja wano. However, let me speak in English and somebody translates. I'm here, Your Excellency. The honorable ministers, Baminisita mwena abali wano, members of parliament, ababaka ba parliament, the flag bearers, abo bonna abatukwatidde flaga, the leaders of the different groups, abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo ebiri wano, the converts, abakyuse bannaffe, the ones who are in jail, abo bonna abali mu makomera, and all people who are here. Nammwe abantu mwenna abali wano ab'emikwano. First of all, Okusookera ddala, I want to congratulate the former prisoners njagala for getting out of prison. Njagala okukulisa bannaffe abo ababadde mu makomera okuba nti basobodde okuvaayo. It's good they are admitting their mistakes. Ekirungi bakkiriza ensobi zaabwe, And that's why I forgave them. era y'ensonga lwaki nasobola okubasonyiwa. The leaders of, especially NUP, Abakulembeze naddala aba NUP, and to some extent some branches of FDC, awamu n'abo abavuddemu FDC, abamu obutundu obumu bwa FDC. kyekyo taata. They are very poor leaders. Abo bakulembeze si balungi. Because they endanger young people. Olw'ensonga nti babuzaabuza abantu baffe abato, abakyali abato. Endanger. Bayingiza mu kabenje. Babulabe bayingiza mu kabi. Babulabe gye muli babayingiza mu bikyamu. It's not just bukyamu, very serious bukyamu. Babateeka mu bulabe. What they were telling you to do was very dangerous for your lives. Bye babadde babagamba okukola bibadde biteeka obulamu bwammwe mu kabi. Indeed, we lost some youth Ekyamazima tulina abamu ku bavubuka be twafiirwa during the riots mu biseera ebyo we baali beekalakaasiza. So I'm glad you have now seen the mistake. N'olwekyo ndi musanyufu okuba nti musobodde okulaba ensobi ezo. And I have heard your memorandum. Era mpulidde ekiwandiiko kyammwe. We shall see how to assist you. Tujja kulaba engeri gye tuyinza okubayamba. During the time of elections, Mu biseera eby'obululu, donations are not allowed. Ebiweebwayo tebikkirizibwa mu biseera eby'obululu. But we shall see what government programs Naye tujja kulaba mu programu za gavumenti which can help you. eziyinza okubayamba. But because those are not electoral issues. I beg your pardon? Those are not electoral issues. Kubanga ebyo ebya gavumenti tebigwa mu bino ebyokulonda. Now, the second group Kaakati gurupu ey'okubiri are the converts.
be bannaffe abakyuse. I welcome you Mbaniriza mwenna and congratulate you. era mbayozaayoza. These opposition parties Ebibiina bino ebyobufuzi ebiwakanya gavumenti have no value tebirina makulu, because I have been here for the last 65 years kubanga mbaddewo wano okumala emyaka 65 egiyise watching. nga mbalaba mbatunuulira. First of all, you had the old parties, DP, Kabaka Yeka, UPC. Twalinawo ebibiina ebikadde, Kabaka Yeka, UPC, DP. Those were based on sectarianism. Ebyo byali amaanyi bigatadde nnyo mu njawukana ezo. Ezo ziyuzaayuza mu bantu baffe. Following tribes nga bagoberera amawanga and religion. nga bagoberera amadiini. That's how Uganda got into a crisis. Era ebyo bye byaviirako Uganda okugenda mu buvuyo bwe twalimu. The problem of 1966. Ebizibu bya 1966 when Obote fought with Mutesa. Obote we yalwanira ne Muteesa. The problems of 1971, Idi Amin. Ebizibu bya 1971 ebya Amini. Then the problems we had with after 1979. Then n'ebizibu bye twafuna oluvannyuma lwa 1979. So those parties have been advising them to not repeat those mistakes. Kakati ebibiina ebyo tubadde tubiwa amagezi okulaba nga tetudda mabega eyo gye twava. That's why the NRM talks about unity. Yensonga lwaki ekibiina kye NRM kyogera ku kwegatta. Now the new groups like NUP naye ebibiina bino ebipya nga NUP and FDC, nga FDC, they are both wrong and violent. Ebyo ebibiina byombi bikyamu ate nga birwana bikozesa obutemu, obukyayi. Obukyayi n'obutemu. Kyekyo taata. They are both. Ebyo byombi, obukyayi n'obutemu. So, for young people, n'olwekyo bannange mmwe abakyali abato, to be attracted by those groups, bangi basikirizibwa ebibiina ebyo, to be attracted by those groups, okubeera nga musikirizibwa ebibiina ebyo, you are really endangering yourselves. Mwereetera obuzibu. So I congratulate you for coming back. N'olwekyo mbaniriza okuba nti mukomyewo eka. Mukulikeeyo nyeeka. And I would like to ask you era njagala okubasaba to talk to the others mwogereko ne bannammwe abalala abasigaddeyo, so that they get out. Nabo baveeyo eyo. Because we know whatever they are planning. Kubanga tumanyi buli kyonna kye bateekateeka. You heard. Mwawulira? You have heard now. Oh, muwulidde kati. That these people who were arrested, muwulidde bannammwe nga boogera bano abaali basibiddwa, that they were arrested on the 11th of May. Nti baasibibwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa May 2021. mu mwaka ogwa 2021. That was one day before my swearing in. Olwo lwali olunaku olwo nga okulayira kwange kwankeera. Because they had been mobilized by Kyagulanyi. Kubanga Kyagulanyi yali abakunze under the slogan tajja kulayira. Ng'akozesa ekigamba tajja kulayira. You remember that campaign?
bannange ndowooza mujjukira bulungi okukunga okwo okwaliwo. So they were supposed to ban the Kampala baali bateekateeka okwokya Kampala on the day of the swearing in. ku lunaku lwennyini olw'okulayira. N'olwekyo eggulo limu ne tubakwata. Now you can see how irresponsible those who mislead people are. Kale bannange ndowooza mulaba obutaba na buvunaanyizibwa olw'abantu abakyamya abaana baffe. Now for the youth who have come back, kati ku lwammwe bannange abavubuka abakomyewo eka, what I need to tell you and everybody, kye njagala okubategeeza nammwe bannange mwenna abali wano, that you must look at your livelihood. mulina okutunuulira obulamu bwammwe n'engeri gye musobola okugenda mu maaso. How will you live? Mw'onooyimirirawo otya? That's why y'ensonga lwaki we would like you to support the NRM programs twagala muwagire enteekateeka z'NRM zonna which prepare you ezibateekateeka of how to live. mu ngeri gy'osobola okuyimirirawo n'okubeerawo. Some of them are working very well. Abamu bakola bulungi. Like for instance, immunization. Kati gamba nga programu y'okugema abaana. That one is moving very well. Eyo etambula bulungi programu eyo. That's why many of you don't have polio. Y'ensonga lwaki mwenna abali wano abasinga obungi temwalwala bulwadde bwa mulalama. Ogwa polio. Polio is not mulalama. Polio in Kinyarwanda they call it embasa. What is polio? Obulwadde obulemaza abantu. Polio. Then all the other sicknesses were avoided. Kakati n'ebirwadde ebirala byonna tugezaako okubirwanyisa. Now, after that, oluvannyuma lw'ekyo, now on immunization, ku ky'okugema abaana, if you added nutrition, kasita ogattako okuliisa obulungi, you added hygiene, n'ogattako obuyonjo, you added good lifestyle, n'ogattako okwekuuma obulungi, not drinking alcohol, nga tonywa mwenge, not doing umaraya, tokola bwa malaaya, tokola bwenzi, you avoid malaria by using treated bed nets. n'ogezaako okwewala omusujja gw'ensiri ng'okozesa obutimba obukoleddwamu eddagala obutegekeddwa obulungi. You avoid teenager pregnancies. Ne weewala okufuna olubuto ng'okyali. Because all those are very dangerous to life. Kubanga bannange ebyo byonna bya kabi eri obulamu bwammwe. You will find that you will live a healthy life. Bw'oba ebyo byonna obyewaze ojja kulaba ng'obeera n'obulamu obulungi. So you need to understand that. N'olwekyo bannange ebyo byonna mulina okubitegeera. Then after that, n'olwekyo ekyo nga kiwedde, the next stage is education. Ekiddako bye byenjigiriza. That's why we would like you to support our program. Y'ensonga lwaki mbasaba muwagire enteekateeka yaffe mu byenjigiriza of free education in government schools. Ey'abaana okusomera obwereere mu masomero aga gavumenti. We started this program long ago. Enteekateeka eno twagitandika dda. But down there, some of the implementers abo abateeka mu nkola enteekateeka eyo block it. Be basinza okugiremesa. But in the coming Sunday, we are going to be very, very, very harsh. Kaakati nno njagala okubategeeza nti ekisanja kino ekijja tugenda kubeera bakambwe. On the issue of free education. Naddala ku nsonga ekwatana ku baana okusomera obwereere mu masomero ga gavumenti.
The head teachers have been using the pretext of not having enough teachers. Abakulu b'amasomero babadde balina kye bakozesa nga beekwasa ekyokuba nti balina basomesa bamala. And that they are hiring additional teachers locally. Nga balaga nti bapangisa abasomesa abalala eyo ebweru eyo. Bawandiika. Nga bawandiika nga bawa emirimu abasomesa abo abalala. Now we have done the calculation. Naye ffe tukoze ekibalo. We need an extra 50,000 teachers. Tulabye nga twetaagayo abasomesa abalala 50,000. We are going to recruit them. Era njagala bakakasa abo tugenda bawa emirimu. And block that excuse. Tusobole okulaba nga tujjawo ekyo ekyekwaso kye babadde bakozesa. So that children study free. Abaana baffe basobole okusomera obwereere. So if the children are secure because Uganda is secure. Nti abaana bwe baba nga bali basoma ng'era bali bulungi. Bali mu ddembe. Nga bali mu ddembe. Kubanga Uganda eri mu ddembe. Nga ne Uganda yaffe erina emirembe. Then they are healthy. Nga n'obyobulamu birungi. And they study. Ng'era basoma. The next is livelihood. Livelihood. Ekiddako kyakwekulaakulanya maka. Embeera y'omuntu mu bulamu. Essebo. Embeera y'omu maka. Embeera y'abantu. Whether they have livelihood, how you live, how you survive. Engeri y'okubeerawo, engeri y'okwebeezaawo. Now, this is where we say wano we tugambira livelihood has got 4 sectors. Okwebeezaawo, okweyimirizaawo kuyina enteekateeka za mirundi ena. Kulina obubondo. Obubondo ssebo. Buna. Translate it properly. Okusobola okweyimirizaawo obulungi waliwo obubondo bwa mirundi ena bwe tusobola okuyitamu. The first one akasookera ddala is commercial agriculture with ekibalo. By'ebyobulimi n'obulunzi ebiyingiza ssente nga biriko ekibalo. This one I've been telling you about so many times. Kino mbadde nkibagamba emirundi mingi bannange. The second one is manufacturing and artisanship. Ekyokubiri ge makolero awamu n'ebyemikono. Commercial agriculture. Ebyobulimi n'obulunzi ebireeta ssente. They can show you some video here. They show them like ijara obuserere. Mbadde nsaba bali ku screen babalageko kuba munaffe abamu abakoze ebyobulimi n'obulunzi nga mwami ojjala. They can show you Byamukama who is here. Babalage mwami Byamukama ali wano. My name is Fred Nyamkama. I'm a member of Parliament of Uganda's East constituency. We are now at our 4-acre demonstration farm. The land we have here is approximately 4 acres. This is a farm we started 2 years back here, 2.5 years back. And on this farm, we have a half acre of pineapple, has 6 cows for 0 grazing. We have poultry, about 25,000 birds, but only 11,000 are giving us eggs. And we have 1 acre of grass. We have piggery, those are very many. And 1 acre of coffee mixed with banana.
where we are, this is the 4-acre model farm. I did this activity to teach my voters, to lead by example, so that my voters can learn what media the president tells the public. This is an initiative I learned from the president sometime back when he sent me to learn to Kaumu, to Kisozi. I copied what I copied, this is what I came up with. And you will see as we move, or that side, this side, that's my 4-acre model farm. The house as well. I don't sleep here, but if I was sleep here, the house as well is seated on this 4-acre model farm. When you look at poultry, out of the 25,000 birds, it's only 11,000 giving me eggs. Others are soon giving me, and I get 302 trays per day minimally, because 11,000 birds are supposed to give me 366 trays. But because of the feeding method of deep litter, I don't get all the eggs. You can hear. We don't have time to listen to the whole story. That we are Mukama using the 4 acres. Byamukama oyo ng'akozesa ekenya Is able to sell 302 trays of eggs per day. Asobola okutunda tray z'amagi 302 olunaku. And he gets 55 million shillings net every month. Era ng'asobola okukola obukadde 55 buli mwezi ng'aggyeeko misoso egyo egirina okudda mu bizinesi. In a year, that's almost 700 million shillings net. Kati omwaka aba kumpi akola obukadde 700 net. Ng'aggyeeko emisoso gyonna. And he has coffee, he has Ayina cows, emmwanyi, he has got pineapples. ayina ente, ayina ennaanansi. So, that's just one example. Kaakati oyo kyakulabirako kimu kyokka. That is in commercial agriculture. Kaakati ekyo kyekyo bulimi n'obulunzi ebiyingiza ssente. And he has created jobs. Ate ng'asobodde n'okutondawo emirimu. He has created jobs for 26 youth. Atonzeewo emirimu eri abavubuka baffe 26. Now, the second sector Kaakati akabonde akookubiri is factories ge makolero. and artisanship. Amakolero n'ebyemikono. They can show you the factories. Nsaba babalage ku makolero. Now you can see how many youth are working in that one factory. Kaakati bannange ndowooza musobola okulaba omuwendo gw'abavubuka abakola mu kolero eyo. We are continuing to bring more factories to Uganda. Tugenda kufuba okulaba nga twongera okukola amakolero, okuleeta amakolero amalala mangi mu Uganda. Now the factories are employing 1.2 million Ugandans. Kaakati amakolero mu Uganda gawa abaana baffe emirimu abawera akakadde kamu n'emitwalo 2. Now these are 1.2 million jobs. Kaakati gyegyo emirimu Almost 3 times the size of all the government servants. Kaakati makolero gawa emirimu akakadde kamu n'emitwalo 2 okubisaamu kumpi emirundi 3 kwegyo emirimu egiweebwa gavumenti. So therefore the youth N'olw'ensonga eyo bannange abavubuka
You need to know that. Muyina kino okukimanya ab'emikwano. That when we bring factories, Nti bwe tuleeta amakolero, we bring them for you. Tugaleeta ku lwammwe. Now, these are big factories. Kakati gano makolero manene. But we also artisanship. Naye tulina n'ebyemikono. And we are training youth through the skilling hubs of the Era nga Federation. They can show you what we are doing in the hubs. Tugezaako okusomesa abavubuka ebyemikono nga tuyita mu matendekero ge tutaddewo mu bitundu eby'enjawulo. Era mbadde nsaba babalageko ku ebyo ku screen. All those products you see are made here. Bannange ebyo byonna bye mulaba, ebyo byonna bikolebwa wano mu Uganda. By young people like you, Nga bikoleddwa abavubuka nga mmwe, whom we have just trained for 6 months. ng'ate tubatendekedde emyezi 6 gyokka. So that is the second sector. Eyo ako ke kabondo ak'okubiri. The third sector are services, Akabondo ak'okusatu bwe buweereza. like border borders, Gamba ng'abannaffe abavuga booda, like taxis, abakola mu takisi, hospitality like hotels, abakola mu ziwooteeri, entertainment, ebyokusanyusa. all that is services. Ebyo byonna bigwa mu ttuluba ery'obuweereza. And the fourth sector Era n'akabondo ak'okuna is the ICT. ke ebyo ebyakalimagezi. So therefore, you need to see where you can go. Era n'olw'ensonga eyo bannange, ebyo byonna bw'obitunuulira osobola okulondako w'osobola okugwa. And what we have done Era kye tusobodde okukola is to prepare cheap capital kwe kulaba nga tuteekawo enteekateeka ey'okubafunirawo ku nsimbi ezitakaluba, ezitayinza kubakaluubirira okusobola okutandika for every sector. mu buli kabondo. That's why you hear PDM Y'ensonga lwaki muwulira ssente eza PDM for agriculture. eziyamba ku bali mu by'obulimi n'obulunzi. Then we have Emyoga Ne tubeera n'emyoga for other skills. eziyambako mu obwo obubondo obw'enjawulo, obukugu obw'enjawulo. Then we have now got capital for ghettos. Kati tutaddewo n'ensako egenda okuyamba ku baana baffe abali mu ghetto. Then we have got capital for border borders. Tutaddewo n'ensako ey'abaana baffe aba boda. I totally agree that we should create a fund for the taxis. Era nzikiriziganya nammwe nti mu buli ngeri tulina okusaawo ensako ey'abantu baffe abali mu takisi. And then we are going to create a fund for fisheries. Tugenda kutondawo n'ensako eyamba ku bantu baffe abali mu by'okuvuba. And also add a fund for the leaders. Era tugenda kugattako n'ensako eyamba ku bakulembeze In the rural areas. naddala mu bitundu eby'ebyalo. Also for the religious institutions, we shall create funds for their leaders. Kati ne bannaffe abali mu nzikiriza ez'enjawulo nabo tugenda bateerawo ensako ebayambako. So therefore, the whole idea
n'olw'ensonga eyo ekirowoozo kyonna that nobody should be idle. tewali ayina kulekerwa mabega yeekwase nti talina kyakola. So therefore, you the young people who have come from the opposition, go back to your areas and you see where you can enter any of those programs. Kakati mwe banaffe abavubuka abavudde mu bibiina ebirala tubasaba era tubakubiriza mugende mu bitundu byammwe musobole okulaba engeri gye mwenyigira mu nteekateeka zino. Because there is a program everywhere in Uganda. Kubanga enteekateeka zino ziri mu buli kitundu kyonna ekya Uganda. You belong to a parish. Bw'obanga oli mumuluka. You belong to a constituency where the Myogamani is. Kubanga emyoga giri ku constituency level. Giri ku mutendero gwa constituency. If you are in the ghetto. Bw'obanga oli mu ghetto. So wherever you are, there is a fund. Buli wonna w'oneekyusa bw'oti waliwo enteekateeka eyo. And where it is not yet clear, we shall put it. That's because it is the same principle. Era bw'onaabanga waliwo wekitalambikiddwa bulungi bwonna tujja kufuba okulaba nga tuteekawo enteekateeka eyo. The good thing with these funds. Eky'omukisa omulungi ku nsako eno oba ku nsako zino. If for instance you take PDM. Nti bw'obanga okutte sente za PDM. You take 1 million. Ofuna akakadde kamu. And you pay back to your circle. Ate sente ezo ozizza mu ssaako yammwe ozizza mu kibiina kyammwe bw'oba osasula. After 2 years. Oluvannyuma lw'emyaka 2 teebereza. You give 1,125,000. Oluvannyuma lw'emyaka 2 okomyawo akakadde kamu n'emitwalo 12,150. Now you compare with what the money lenders have been giving you. Kakati bannange geraageranya nabana ababadde babawola ensimbi sente amagoba ge babaweerako. I hear if somebody would give you 1 million. Mpulira nti oli bw'aba akuwoza akakadde kamu. You would pay him 5,800,000 a year. Mbozaayo obukadde 5 omwaka. Mu emitwalo 8. So this is the theft. Mazima buno bubbi bwennyini. That's why the borders. Yensonga lwaki abaana baffe aba boda. We're talking of a canoe okugula ente. Abaana baffe aba boda babadde batugamba nti mu mazima agula yeewola akamyu ate n'asasula nte. N'asasula seddume. Moreover aga seddume. Yewoza akamyu n'asasula seddume. Now that's what we don't want. Mazima ekyo kye twagala okutaasa. So I was happy to come here. N'olwekyo ndi musanyufu bannange kubanga nzize wano olwaleero. And hear all those groups which are here. N'okusobola okuwuliriza era n'okulaba groups zonna eziri wano. And they have given me their memorandums. Era mumpadde ebiwandiiko byammwe. So we are going to study them. Tugenda kubyetegereza. And see how to assist you. Era tulabe engeri gye tugenda okubayambamu. Katonda ababeere. Thank you very much, Your Excellency. May God bless you. NRM oye! Museveni oye! Basebo ne bannyabo temwerabira. Tugenda ng'ennaku z'omwezi 3. Tugenda ffenna e Luweero okwaniriza President. Museveni ku ntiko. Kati nga bwe tweteeka okufuna ennyimba z'eggwanga tusiibule mukadde waffe mwena mbasaba mudde waggulu mukubire muzeeyo engalo ez'amaanyi kandideeti waffe yimirira gw'atudde engeri sigala ng'otudde Katonda anaakukolimira yangu wadde kungulu kuba
kati ekirango kino mukiwulirize kikulu nnyo. Secretary General wa NRM atuyita ffenna naddala ffe bannaluweero ab'e Nakaseke ab'e Nakasongola kitwale nti bannalukoola okujja okwaniriza mukadde waffe kandidate wa NRM Yoweri Kagutaani e Bukalasa ku kisaawe nga tugenda okugulawo olutalo okulonkinga olutalo olugenda okutuzza mu ntebe 226 gwe weeruweero sigalayo Mukama anaakulaba era nja kukulembera mpandiike buli omu gwe sirabye mugambe muzeeyi awakyaliwo kawuukuumi. DJ tuwe ennyimba z'eggwanga nga kye tuyita mu reverse order.